In case you are given an integer n, an integer n, positive integer, if n belongs to n, then we are going to define the factorial of n, which is n factorial. We write it like this, n exclamation mark. It is the product of all the integers from 1 to n. 1 times 2 times 3 times etc. times n. Yeah, for example, 4 factorial, it is 1 times 2 times 3 times 4, which is equal to 24. 5 factorial, 1 times 2 times 3 times 4 times 5, which is equal to 120. 1 factorial, it's only 1. 2 factorial, it's 1 times 2, which is 2. Accepted like that. 0 factorial, it's equal to 1 and not 0. 0 factorial, that's equal to 1. Just accepted for now that 0 factorial is equal to 1 and it is not 0. Right. How to work with factorials, how to simplify, how to multiply. Examples. Simplify. By the way, factorial in the calculator, for example, if you have to write 5 factorial, first step, here, the calculator. Here you have the screen. First step, press the key 5, and then, of course, here you'll get 5 on the screen. Then, shift, the key x minus 1, that is under the key, the mode key, the mode اللي calculator هذا المود كي تحته في x power negative 1 فمنه هذا مكتوب x factorial مكتوب هيك x factorial. When you write shift this key, then the factorial will exist here. Then equal, the calculator will give you the answer 120. Okay, right. How to simplify? For example, 7 factorial over 5 factorial. 7 factorial, it is the product from 1 to 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Over 5 factorial, 1, 2, 3, 4, 5. Type simplify the product from 1 to 5, 1 to 5. Then the answer is 6 times 7, which is equal to 42. Right. Another example, let's say 9 factorial over 6 factorial. 9 factorial, it is the product from 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 over 6 factorial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is equal to, the product here from 1 to 6, from 1 to 6, they cancel out each other, and then you get only 7, 8, 9. 7 times 8 times 9, and then we give the answer. Right. Look here, to simplify mentally. 7 factorial over 5 factorial, the answer is 6 times 7. So the first integer after 5, the first integer after 5 is 6. So you start from 6 till you reach this number 7. So 6, 7, and if you are going to write the numbers, 5, 6, 7. The first integer after 5, it is 6. So 6 times 7 only. Here, 9 factorial over 6 factorial. 6, 7, 8, 9. The first integer after 6, it is 7. So you count from 7 to 9 and you multiply these integers. So the answer is 7 times 8 times 9. And 7 times 8 times 9, 504. Okay? Is that clear? Any questions till now? Reem?
ريم. Yes. Okay. Any questions? لا أستاذ. Fine. Let's say you have 12 times 11 factorial. What will be the answer? أو قبل عادي. Let's say n factorial over n minus 2 factorial. We would like to simplify this. Of course, the answer in terms of n. N factorial over n minus 2 factorial. ما في جواب؟ بس الآن فاكتوريال هي شو؟ يعني أنا هلأ بعدني مش فاهم فترة الأجل الإنترنت. Factorial, it is the product of all integers from 1 till the n, till the number. N factorial, it is the product from 1 to n. Here we have examples. 4 factorial, it is the product from 1 to 4, 1 times 2 times 3 times 4. Product of all integers from 1 to n. 5 factorial, the same idea, product from 1 to 5, and so on. Here, 7 factorial, 5 factorial, I multiplied from 1 to 7 over the product from 1 to 5. Simply 5 from 1 to 5 and 1 to 5, and we get 6 times 7, which is 42. Similarly, like here, if you have n factorial over n minus 2 factorial, what will be the answer? Right. N factorial, it is the product from 1 to n. So من 1 1 ل n. times 2 times 3 times n minus 2, n minus 1 times n over n minus 2 factorial, it is the product from 1 to n minus 2. 1 times 2 times 3 till n minus 2. Simplify 1 till n minus 2, 1 till n minus 2, and then the answer will be n minus 1 times n. Or if you want, applying this idea, n minus 2. Integer after n minus 2, it is n minus 1. The integer, you add 1 here, add 1. Right. After n minus 1, add 1. It is n. Right. To simplify, the first integer after n minus 2, it is n minus 1 till n. So n minus 1 times n. That's it. Another example. Let's say you have 2n plus 2 factorial over 2n minus 3 factorial. 2n minus 3. Then 2n minus 1, sorry, minus 2. You add 1. 2n minus 1, 2n, 2n plus 1, and then 2n plus 2. The first integer after 2n minus 3 هو 2n minus 2, and then you multiply from 2n minus 2 till 2n plus 2. من عند هيدا يعني هيدا الرقم الصغير. أول integer من بعده لا توصل لعند هيدا الرقم الكبير. فإذا it is the product 2n minus 2, 2n minus 1 times 2n times 2n plus 1 times 2n plus 2. Right. Another example. 12 times 11 factorial. Right. 12 هذا 12 لحاله number. 11 factorial, it is the product from 1 to 11. So راح اكتبهم بالعكس. It's 11
times 10 times 9 times etc times 1. طب هذا شو صار هذا؟ product from 1 to 12 يعني it is 12 factorial. 11 factorial times 12, it is the product from 1 to 12, so it is 12 factorial. In general, n minus 1 factorial times n, like هذا 11 factorial times اللي بعده, it is n factorial. Or if you want, n plus 1 or n factorial times n plus 1, يعني هون عندنا n factorial. The number or the integer next to n or after n, after this number who n plus 1, then the product will be n plus 1 factorial. طيب, how to use the factorial in the counting? شو شغلة الفactorial بالcounting؟ طيب. بس wait فيك ترجع شوي لفوق. ايه. بس ملاحظة صغيرة عم نكمل بهذا الدرس. بهذا الدرس ما في انه explanation بمعنى مثل functions rules وخط وكذا وإذا كتبت solution if you read it like you understand it. لا. بهذا الدرس راح تشوف انه السؤال بيبقى paragraph والجواب عبارة عن رقم. فالوقت اللي انت بدك تصرفه بهذا الاكسرسايز او بهذا الدرس، يعني بكل اكسرسايز بهذا الدرس، هو انك تفهم فهم بالتفكير. فمشان هيك بهذا الدرس بتمنى عليك انه تفهم كثير منيح وما تتكل على السوليوشن. يعني اذا السوليوشن قدامك من الصعب انك تفهمه، يعني if you read it هيك بس لحاله ما بتفهم شيء منه اذا انت مش فاهمان الكونسبت. فبليز ركز لي كثير منيح على هذا الدرس. درس ما بيعتمد على اي شيء قبل، مش ما له عليها، يعني فاهمان فانكشن مش فاهمانه، بتعرف تريجونومتري ما بتعرف انتجرالز، اخر همي كل شيء. اوكي. ما بيعتمد على اي شيء من قبل، بس انه خيبك تفهمه فهم مش اكثر من هيك. درس سلس منه صعب، بس you have to understand. طيب. اوكي. نسأل سؤال. Let's say that we have three students. Three students are going to line up. Have to line up. In how many ways can these three students line up? يعني نفترض عندنا جنى، رواد، و دانيال. كيف؟ جنى، رواد، دانيال. هادي بده يوقفوا بالصف، بده يوقفوا ثلاثة ورا بعض. In how many ways can these three students line up? Yes, Sarah. Sarah? نعم. Yes. Do you have any suggestion? Any idea? These three students have to line up. Jana, Rawad, and Daniel. How can these three students بس line كيف up? يعني؟ نعم. أو يعني ورا بعض ورا بعض. ورا بعض. أو حد بعضه. أستاذ، نعم. كل حدا منهم عنده طريقتين تيوقف فيهم. هات يعني مثال. جي ار دي، جي دي ار. ايه. ار جي دي، ار دي جي. لحظة معلش شوي، خليني امشي معك. يعني جي دي ار or جي ار دي، جي دي ار. اوكي.
اوكي، هاو طريقتين لانه جانا بتوقف اول وحده. اوكي ماشي. ثاني واي رواد بيوقف اول واحد، بيرجع جانا بيرجع دانيال، بيرجع جانا برجع دانيال، او رواد اول واحد او رواد دانيال وجانا. دانيال جانا. اوكي، بيرجع دانيال بيوقف اول شيء. اي وبيرجع رواد بيرجع جانا، رواد جانا او دانيال. وبيرجع دانيال اول شيء جانا رواد. طيب يعني هنا how many ways؟ 6 ways. 6 ways. فاذا we have 6 ways. طيب اللي انت عملته هون، طبعا هذا الحكي صحيح، انه عم بيقول انه خيي the first place if Jana is in the first place so we still have رواد دانيال. You exchange between رواد and Daniel. So Jana رواد دانيال، Jana دانيال رواد. Or if رواد will change between the places of Jana and Daniel, then you will have رواد Jana Daniel, رواد Daniel Jana. And similarly, if Daniel is in the first place, so the total number of outcomes is 6 outcomes. طيب what you did here, طبعا هذا جواب صح. Number of ways, we have 6 ways. Answer correct. But what you did here, you listed the ways. يعني انت هون عم تقول لي كيف ممكن يقعدوا. اوكي؟ طيب معك حق تفكر هيك. معك حق تفكر هيك انه تقول خي كيف ممكن يقعدوا هذول الطلاب؟ الثلاث اشخاص، اوكي؟ وعديتهم. يعني عملت listing للاوتكمز، مش بس انه يعني for example how many students do we have in grade 11? We have 14 students. اوكي عندي 14 تلميذ. طيب number of students is 14. But if you are going to list the students تيجي تبلش تكتب اسامي. والله عندنا جان، عندنا جاد، عندنا دانيال 8، عندنا دانيال دنف، عندنا تيجي تعمل لي ليستنج لهم كلهم هون، بعدين تيجي تقول لي 1 2 3 4 والله طلعوا 14. هذا الفرق between number of students and listing the students. And here number of outcomes and the outcomes تحديدا هن ذاتهم. شو هن الاوتكمز؟ number of or the ways these 3 students are going to sit. معك حق تفكر هيك، ورح نشتغلها بطريقه ثانيه كمان اللي هي 3 diagram. وهلا بنشوف وين مشكلتها هيدي اللي انت عم تفكر فيها. طيب so in the first place في second way استاذ، ايه اكيد كيف شو اسمها؟ كنت second بعدني عم way to find the بكتبها. answer. Second way to find the answer مش second way to إيه، بس line up. لا اسم السكند واي قصدي. نعم قلت شيء ما سمعته، اسم السكند واي. second way to find the answer. طيب سمعت شيء دايجرام انا، بس ما 3 سمعتش شو هي. diagram 3 diagram the 3 diagram. شو 3 diagram؟ انه the first one in the first place جانا، رواد، دانيال. طيب إذا جانا كانت in the first place so we still have دانيال، رواد and here دانيال، رواد sorry جانا، رواد، جانا ودانيال. and here جانا، رواد. طيب هون جانا، دانيال، بعد عنا رواد. جانا، رواد، بعد عنا دانيال. رواد، دانيال، جانا. رواد، جانا، Daniel, and here we still have Rawad, and here Jan. Then the outcomes: Jan, Daniel, Rawad. Jana, Rawad, Daniel. Rawad, Daniel, Jana. Rawad, Jana, Daniel. and نفس الاوتكمز اللي طلعوا معك، بس انا كتبتهم بطريقه ثانيه. طيب we have 6 outcomes, 6 ways. طيب do you have any question till now؟ في حدا عنده اي سؤال؟ no questions. طيب جاد or جانا، رواد، دانيال. شوي اجتنا ساره. ساره صارت بتوقف معه، صاروا 4.
In how many ways can these 4 students line up? إذا بدي أفكر مثلك يا روني، يعني شوية مجازر. إيه يا روني؟ In how many ways can these 4 students line up? It says 8 ways. 8 زدنا 2. زدنا 2 لا أكثر. أكثر. قد إيه؟ بدي أرجع أعد مثل الأول. يلا تفضل. كيف بتعرف كم واي؟ هلا بنشوف كيف بنعرف كم واي. ما هن كتير كتار بيطلعوا يمكن الويفز. طبعا وهن كثير كتار، بس بدي أعرف كم واي. طيب فينا نشتغل على هيدا الدايجرام اللي أنت اشتغلت عليه. يلا تفضل. أحط 4 أسهم. جاد، أوكي. رواد، دانيال، سار. اوكي. جاد نعمل 3 برانشز منه. 3. اوكي. رواد، دانيال، سارة. رواد، دانيال، سار. ماشي. رواد نعمل منه 3 برانشز. خلينا بأول وحدة. وبعدين من رواد بنطلع 2 برانشز من اللي فوقانية يعني. اوكي. دانيال، سارة. ميم. وهون رواد، سارة. وهون دانيال، رواد ودانيال. وهون سارة، فوق بقى دانيال. دانيال. صح؟ وهون اوكي. سارة، رواد. وهون دانيال. وهون رواد. يعني صار عندنا in the first one. بعدنا بس إذا حطينا جانب الأول. إذا حطينا جانب الأول لك شو صار معي؟ طلع عنا 6 ways. طلع عندك 6 ways. هذا إذا كان جانب الأول اللي هن يعني if you are going to list these ways: جانا، رواد، دانيال، سارة. جانا، رواد، سارة، دانيال. بعدين جانا، دانيال، رواد، سارة. جانا، دانيال، سارة، رواد، وزيت. جانا، سارة، رواد، دانيال. جانا، سارة، دانيال، رواد. استاذ يعني من كل وحده رح يطلع 6 ways، يعني رح يطلع 24 ways. يعني رح يطلع 24 ways. معك حق تفكر هيك، انه هيدا اذا كان جانب الاول. اذا جانب الاول صار عندي 6 ways. طيب عندك كمان هون 6 and 6، so 6 times 4 24. طيب انا بدي ضلني اكمل هيك. طيب شوي خطر له محمد يجي يقعد معهم. تفضل. شو بعمل هلا؟ طلعوا على الصف بطل بدهم يصطفوا. شو ممكن اعمل بهالحاله؟ صارت هيدي 3 يعني دايجرام. ارجع اعمل دايجرام مثل هيك. صرت بدك تعمل دايجرام ثاني وفي وحده بتبلش من 5. يعني اذا بدك كتر بعد شوي النمبرز صار بدك هون حايط لحتى تكتب عليه، تعمل ليستنج لهودي. وحتى بعض الاحيان، حتى مش بعض الاحيان، حتى ساعتها هون بطل انه شغل انسان تقدر تطلعهم هودي، وخاصه اذا انت بدك وقت، انه هودي كلياتهم بس 4 ستودنتس، ليك شو عم ياخذ معك وقت لحتى تعمل ليستنج لهم، وانت مبلش هون بس بجنى. انتبه لشغله، انه انت هون بس مبلش بجنى. طيب بعدك ما كملت. اذا رواد بالاول، اذا دانيال بالاول، اذا ساره بالاول، شو بيطلعوا؟ كيف ترتيبهم؟ اوكي. وانتبه شغله، انا مش عم بسالك كيف ممكن يكون ترتيبهم، عم بسالك النمبر اوف ويز. ما عم بسالك انت هون the ways these 4 students can sit. لا عم بقول the number of ways. يعني هون قلت لي مثلا هون we have 6 ways، بس ما سالتك مثلا كيف ترتيبهم هون ال 6 ways. لو سالتك كيف هن the outcomes بتقول لي والله هيك. شوف، يا بيقعدوا هيك، يا بيقعدوا هيك، يا بيقعدوا هيك. طيب فاذا نحن هون، اذا اللي عم بقول لك عنه انه sometimes انه شغل الانسان ما عادش بيقدر يشتغلهم، كمبيوتر تحط بروجرام بيقدر يعمل لك ليستنج لكل هودي الاوتكمز. بس السؤال انه what is the number of ways. طيب نرجع لاول وحده ونشوف كيف الطريقه اللي نحن بدنا نفكر فيها.
نشوف كيف الطريقه اللي نحن عم نفكر فيها ونطلع diagram نمبر بفكر فيها. بكل بساطه. يعني هون بس استاذ كبسه شو زر هو يعني. الدايجرام اللي بنشتغل عليه؟ لا without using the diagram. هلا diagram بلا فيه له معادلات فيه له قروتهم شغل. كلهم على صرنا الفاضي ساعة هولي يعني. عم نعد استاذ فين لها، نعم. ما قلنا من الاول مش هالطريقة المضبوطة. لا لازم تفهم، لازم انت تجرب، ما بتخسر شيء استاذ. وليه طيب. محيتهم؟ ليه ما حياتهم؟ لانه هلا بتشوفي ليش. طيب let's say that we have these three students. Jana, Rawad here are going to line up. طيب يجي واحد بيقول طيب انت عندك هون 3 places. طيب in the first place اذا جيت انا بدي احط الميزه اول محل. In how many ways or how many choices do we have to put a student in the first place between Jana, Danielle and Rawad? How many choices? 3. 3 choices. يا بحط جانا يا بحط دانيال يا بحط روان. Here we have 3 choices. طيب and the second one 2 2. ليش 2؟ لأنه 2 choices left عندك. 2 choices left. Very nice. Because here if you put a student here خلاص let's say here we have روان, يعني we still have 2 choices for the second one. طيب what about the last one? One choice. 1 choice. I multiply them. So it is 3 times 2 times 1 اللي هي 3 factorial. It's equal to 6. But between brackets it is the 3 factorial. Number of ways can 3 students line up or sit in a row is 3 factorial ways, which is equal to 6. If we have 4 students have to line up, then we will have the number of ways these 4 students can line up as 4 factorial, the 24 ways. It is 24 or it is 4 factorial. لأنه بنفكر فيها بنفس الطريقة. The first place we have 4 choices, and the second one we have 3 choices. لأنه already one student sit here, and the third one we have 2 choices. كمان نفس الموضوع. لأنه one student sit here, one student sit here, so we still have 2 students. So 2 choices for the third place and 1 choice only for the fourth place, and then the answer will be the product of these, which is 4 factorial. 4 factorial ways is 24 ways. طيب if we have 5 students يطلع لنا 5 factorial. هل اللي كنت بدك تجرب فيها 120 ways. 5 students, only 5 students, إذا بس 5 تلاميذ إيه. We have 120 ways to line up or to arrange these 5 students in a row. بس 5 تلاميذ خلي بدك توقفهم بصف عندك 120 ways. يعني انتم بالصف 14 students. 14 students إذا انتم الصبح هيك بتوقفوا باللاين 14 factorial ways. و 14 factorial it's 8.7 1782912 times 10 to the power 10. تعرف شو times 10 to the power 10؟ يعني عندك 8 و 10 digits من بعد منها. يعني 8 billions. تخيل 8 billions او اكثر. 1 billion فالمليار يعني 1 و 9 digits يعني هيدا 87 billions. Number of ways you can arrange 14 students انتم اذا بتوقفوا باللاين الصبح هالقد عندك number of ways. Is that clear? Do you have any question? Yes. Any questions?
No questions. طيب ناخذ مثلا example ثاني. Let's say that you have 3 books, or let's say 4 books, 4 different books. إنه هون في موضوع هلا بنحكي عنه. 4 different books. You have to arrange on a shelf. To be arranged on a shelf. How many ways can you arrange these 4 books on a shelf? يعني افترض عندك math, physics, chemistry, biology. انت عندك هودي الاربع كتب بدك تحطهم على الرف. في كم طريقه فيك ترتبهم هودي الاربع كتب. In the same way, 4 factorial هي 24 ways. Let's say 5 questions. 5 questions in a test. والله خير نحن عندي امتحان. هذا الامتحان معمول فيه خي حاطط فيه 5 اسئله بس. In how many ways can I arrange these 5 questions? والله في سؤال مثلا عن الديريفيتيف، في سؤال عن طبعا say independent questions and different questions. سؤال عن derivative، سؤال عن limits، سؤال عن integrals، سؤال عن permutations، وسؤال مثلا عن الجراف. اوكي طب انا كيف بطرح اول شيء derivative بعدين limit بعدين graph؟ طبعا independent. اوكي derivative limit graph counting integral، او مثلا بحط اول سؤال counting بعدين الجراف بعدين integral بعدين limit بعدين derivative. كيف ممكن نرتب هذول الخمس اسئله؟ the same idea. 5 factorial 120 ways. يعني يطلع عنا 120 120 ways to arrange these 5 questions. طيب أول ملاحظة إنه هون الان فاكتوريال هاي اللي نحن بلشنا فيها بالأول، هاي the meaning of بنكتب the meaning of لهودي تاعوا ال 4 unfactorial. different books. sorry نعم